The first compound is, so it is an alcohol derivative treated with H2SO4 heat. H2SO4 heat. సో ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏమవుద్ది, ఆల్కహాల్ గ్రూప్ అనేది H+తో రియాక్ట్ అయ్యి H2O+ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అండ్ కరస్పాండింగ్ కార్బోకేటైన్ ఫామ్ అయింది. అయితే ఇక్కడ మనకి ప్రోటాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ, ఇక్కడ ప్రోటాన్ని రిమూవ్ చేస్తే ఏరోమాటిక్ కాంపౌండ్ రాదు, ఇక్కడ ప్రోటాన్ని రిమూవ్ చేస్తే. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ రెజొనెన్స్ తీసుకుంటా. ఫస్ట్ ఐ విల్ టేక్ రెజొనెన్స్, pi bond resonance అండ్ కరస్పాండింగ్ కార్బోకేటైన్ ఫామ్ చేస్తాం. కరస్పాండింగ్ కార్బోకేటైన్ లైక్ దిస్. నా ఇక్కడ నేను మైగ్రేషన్ తీసుకుంటా, ఇథైల్ గ్రూప్ మైగ్రేషన్ తీసుకుంటా, ఈ గ్రూప్ని మైగ్రేట్ చేస్తాం. సో కరస్పాండింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్టర్ మైగ్రేషన్ like this. Now here we can remove the proton, and corresponding structure is double bond and ethyl. So it is finally benzene type compound. So the overall reaction is simply dehydration. Of course it is a even mechanism. Now the aromatic compound, so I am writing it with slightly changed structure. So both compounds are same. This compound and this compound, both compounds are same. 6-membered ring, benzene, ethyl. Now it is treated with 3 equivalents of NBS. So NBS is N-bromosuccinimide. NBS full form is N-bromosuccinimide. అండ్ జనరలీ ఎప్పుడు కూడా ఎన్బిఎస్తో పాటు మనకి ఇంప్యూర్ కాంపౌండ్ హెచ్బిఆర్ అనేది ఉంటుంది. బట్ దాన్ని మెన్షన్ చేయరు, బట్ హెచ్బిఆర్ కూడా ఉంటుంది ఇంప్యూర్ కాంపౌండ్. సో ఎప్పుడైనా మనకి ఎన్బిఎస్ కనిపించినప్పుడు మనం థింక్ చేయాల్సిన ఏ మెకానిజం, ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. సో ఇక్కడ మనకి 3 ఈక్వలెంట్స్ యూస్ చేసాం కాబట్టి స్టేబుల్ రాడికల్. సో జనరల్గా మనకి ఎక్కడైతే స్టేబుల్ రాడికల్ ఫామ్ అయిందో అక్కడ హ్యాలోజన్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అదే కార్బన్ దగ్గర రాడికల్ని ఫామ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే రాడికల్ రియాక్షన్స్ కంట్రోల్డ్ బై స్టీరిక్ ఫ్యాక్టర్. సో అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరిగింది. ఇక్కడే నేను మళ్ళీ ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదంటే స్టీరిక్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల, బికాజ్ ఆఫ్ హ్యాలోజన్. సెకండ్ టైం ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ అండ్ థర్డ్ టైం ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్. సో ఓవరాల్గా 3 టైమ్స్ స్టేబుల్ రాడికల్ దగ్గర బెంజైలిక్ కార్బన్. సో ఈ బెంజైలిక్ కార్బన్ దగ్గర మనం ఫ్రీ రాడికల్ సబ్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నాం. నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్ OH-. సో ఇక్కడ మనకి ఆల్కైల్ హ్యాలైడ్ ఉంది కాబట్టి మనం సింపుల్గా ఆల్ఫా బీటా ఎలిమినేషన్. సో మనం సింపుల్గా ఆల్కహాలిక్ KOH యాడ్ చేసినప్పుడు ఎలిమినేషన్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి E2 మెకానిజం అనేది రిపీటెడ్గా జరుగుతుంది. సో ఫస్ట్ E2 మెకానిజం, సెకండ్ E2 మెకానిజం, థర్డ్ E2 మెకానిజం. ఓవరాల్గా మనకి నాఫ్థలిన్ డెరివేటివ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్ KOH. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ ఫైనల్ కాంపౌండ్. So simply the structure can be written as naphthalene and corresponding alkene. So first reaction is dehydration. Second reaction is free radical substitution. And third reaction is elimination. The reactant has secondary amine, primary alcohol. Now it is treated with acetyl chloride CH3COCl
and the compound name is acetyl chloride. ఎసిటైల్ క్లోరైడ్లో మనకి ఇక్కడ లీవింగ్ గ్రూప్ అనేది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. సో మనం చూడాల్సింది ఏంటి? న్యూక్లియోఫైల్ ఇక్కడ ఓ లోన్ పేరు ఉంది, ఇది న్యూక్లియోఫైలే. నైట్రోజన్ ఉంది, ఇది కూడా న్యూక్లియోఫైలే. బట్ నైట్రోజన్ అనేది మనకి లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి నైట్రోజన్ అనేది లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, ఇట్ ఈజ్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈజ్ అ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్. సో ఎన్ లోన్ పేర్ అనేది స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్, దేర్ ఫోర్ ఎన్ లోన్ పేర్ అటాక్ అవుతుంది, లీవింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోద్ది అండ్ కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుద్ది. సో C double bond O CH3 and here we are having primary alcohol and E2 ethyl. So it is a N-acylation reaction. N-acylation reaction. Now it is treated with benzoyl chloride. సో బెంజోయిల్ క్లోరైడ్తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు మనకి అగైన్ ఇక్కడ మనకి స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ క్లోరిన్ కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ లీవింగ్ గ్రూప్ క్లోరిన్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఓ లోన్ పేరు ఉంది. సో ఓ లోన్ పేరు అటాక్ అవుద్ది, సిఎల్ వెళ్ళిపోద్ది. ఓ లోన్ పేరు అటాక్ అవుద్ది, సిఎల్ వెళ్ళిపోద్ది. దేర్ ఫోర్ కరస్పాండింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎమైడ్, ఇథైల్ గ్రూప్, ఆక్సిజన్, C double bond O CH3. సో ఇట్ ఈజ్ అ బెంజాయిలేషన్. బెంజోయిల్ గ్రూప్ యాడ్ అయింది కాబట్టి బెంజోయిలేషన్, అండ్ ఇట్ ఈజ్ అ బెంజోయిల్ క్లోరైడ్ అండ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బెంజీన్ కార్బోనిల్ క్లోరైడ్. So second reaction is benzoylation. Now this benzoylation, the product is treated with LiAlH4 or sodium ethanol. You can use any one of these reagent. It is a strong reducing agent. It reduces amide functional group. And it also reduces carboxylic ester. And amide will be converted to, this is a amide functional group, tertiary amide, and it is a carboxylic ester functional group. So when it is treated with LiLH4, this amide functional group will be converted into amine. So this is a amine functional group, amide converted to amine. Now the ester group, so here we have to break the bond here and corresponding OH group and corresponding CH3 CH2 OH. సో ఇక్కడ మనకి ఎస్టర్ రెడ్యూస్ అయితే ఇట్ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కహాల్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ ఆన్సర్. LiLH4 and sodium ethanol are strong reducing agents. The reactant has aldehyde functional group, carboxylic ester functional group, and ketone functional group. Now it is treated with diisobutyl aluminum hydride. So it is a isobutyl and it is a isobutyl group, diisobutyl aluminum hydride. And this reaction generally we take it at minus 70 degrees Celsius. So here H minus is present. So H minus attack, leaving group will leave. Therefore corresponding product is aldehyde and ketone, and the leaving group is CH3OH. Now this molecule treated with Tollens reagent. When we add Tollens reagent, here aldehyde functional group, and here ketone, and here alcohol. Alcohol won't react, ketone won't react, only aldehyde undergo oxidation in basic medium. So Tollens reagent అనేది basic medium. So finally it forms corresponding carboxylic acid. సో మనం ఎసిడిఫికేషన్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకున్నాం. సో aldehyde oxidase అయింది. Now to this compound we are adding
N2H4OH minus and heat. N2H4OH minus heat. This reagent is Wolff-Kishner reagent. This reagent is Wolff-Kishner reagent. So in the Wolff-Kishner reaction, keto group will be reduced. Carboxylic acid cannot be reduced. Carboxylic acid cannot be reduced. Therefore, the final answer is carboxylic acid, and here first we write minus in the Wolff-Kishner, and acidification grantedly we have taken, therefore hydrogen added. So this is our final compound, and here it is mentioned as product soluble in aqueous sodium bicarbonate. The sodium bicarbonate lo carboxylic acids soluble in sodium bicarbonate. సో రీజన్ ఏంటంటే మనకి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నప్పుడు సోడియం బైకార్బోనేట్ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ H+ HCO3- యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్ జరిగి సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, ప్లస్ H2CO3 ఫామ్ అయింది. ఈ H2CO3 నుంచి మనకి CO2 బబుల్స్ వస్తాయి, దాన్నే మనం ఏమంటామంటే ఎఫరెసెన్స్ ఆఫ్ CO2. అయితే ఇక్కడ మనకి రియాక్షన్ జరగడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్, ఇది వీక్ యాసిడ్. స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ కరస్పాండింగ్ కాంజుగేట్ బేస్ వీక్ బేస్, వీక్ యాసిడ్ కరస్పాండింగ్ కాంజుగేట్ బేస్ స్ట్రాంగ్ బేస్. సో స్ట్రాంగ్ ప్లస్ స్ట్రాంగ్ రియాక్ట్ అయ్యి వీక్ ప్లస్ వీక్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ రియాక్షన్ తీసుకుంటున్నాం. అప్పుడు మనకి CO2 లిబరేట్ అవుద్ది. సో ఆల్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ సాల్యుబుల్ ఇన్ సోడియం బైకార్బోనేట్. The reactant has alcohol functional group and carboxylic acid functional group. So here we are heating the compound in the presence of K2Cr2O7, and we know that K2Cr2O7 is strong oxidizing agent. K2Cr2O7 is known as strong oxidizing agent. Therefore, సో ఇక్కడ మనకున్న ఆల్కహాల్ గ్రూప్ అనేది ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది. ఆల్కహాల్ గ్రూప్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది, కీటోన్ ఫామ్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనకి హీట్ ఇచ్చాడు. సో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్కి హీట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్గా మనకు గుర్తుకు రావాల్సింది ఆల్ఫా బీటా గామా కాన్సెప్ట్ గుర్తుకు రావాలి. ఆల్ఫా బీటా గామా అన్సాచురేటెడ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, బీటా గామా అన్సాచురేటెడ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సో బై లూజింగ్ ఆఫ్ CO2, సో మనం ఆన్సర్ ఎలా రాసుకోవాలి అంటే CO2 రిమూవ్ చేసి బీటా గామా దగ్గర OH రాసుకోవాలి, ఆల్ఫా బీటా దగ్గర డబుల్ బాండ్. సో మెకానిజం ప్రకారం బీటా గామా దగ్గర సింగిల్ బాండ్ వస్తుంది, ఆల్ఫా బీటా దగ్గర డబుల్ బాండ్. నౌ ఇట్ అండర్గోట్ ఆటోమరైజేషన్ అండ్ ఇట్ గివ్స్ కరస్పాండింగ్ కీటోన్. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కాంపౌండ్. Now it is treated with 2,4-DNP, that means 2,4-dinitrophenylhydrazine. 2,4-dinitrophenylhydrazine. సో జనరల్గా ఈ రియాక్షన్ మనకి స్లైట్లీ ఎసిడిక్ మీడియంలో జరుగుతుంది. pH 4 to 6 స్లైట్లీ ఎసిడిక్ మీడియంలో పాసిబుల్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, సింపుల్గా మనం H2 రిమూవ్ చేస్తాం. సో సింపుల్గా కరస్పాండింగ్ 2,4-dinitrophenylhydrazone derivative form అయింది. The product is 2,4-dinitrophenylhydrazone. It is a second compound. Now this compound treated with H2PD ethanol. So it is a catalytic hydrogenation. Of course we know that hydrogenation reaction is exothermic. సో దీనికి మనం H2PD యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి పై బాండ్ ఉంది, ఇక్కడ మనకి NO2 గ్రూప్ ఉంది, ఇక్కడ మనకి NO2 గ్రూప్ ఉంది. దేర్ఫోర్ పై బాండ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. సో దిస్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ imine type. Of course it is a hydrazone, 2,4-dinitrophenylhydrazone. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఫంక్షన్ గ్రూప్కి మనం రిడక్షన్ తీసుకుంటాం, H2 యాడ్ చేసాం బికాస్ ఆఫ్ పై బాండ్, and we already know that NO2 will be converted to NH2, NO2 will be converted to NH2. So it is a final product.
It is a final product. The reactant has two functional groups. One is ketone functional group, one is carboxylic acid functional group. And to this we are adding NaBH4. And we know that very well, NaBH4 do not reduce acid, do not reduce carboxylic ester, do not reduce amide, do not reduce cyanide, do not reduce nitro, do not reduce epoxide. సో ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్కి మనం NaBH4తో రిడక్షన్ తీసుకోకూడదు. సో ఇక్కడ మనకి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అనేది రెడ్యూస్ కాదు, కానీ కీటో గ్రూప్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ H- అటాక్ అయి పై బాండ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది, న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్. సో ఎసిడిఫికేషన్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకుంటే కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి O- ఎసిడిఫికేషన్ గ్రాంటెడ్ OH. Now it is a COOH. Now it is treated with bleaching powder CaOCl2. CaOCl2. So it can be written as Ca+2 Cl minus OCl minus. And OCl minus means simply you can understand Cl2 plus OH minus. Simply you can understand Cl2 plus OH minus. So it is a halo form condition. So carboxylic functional group do not participate, but here we can see clearly the iodoform function. This functional group can undergo halo form reaction. So here what we have to do, we have to break this bond. We have to break this bond and write down corresponding carboxylic acid acidification we have taken grantedly. First initially forms a COO minus and finally acidification. Plus the product is chloroform. The product is chloroform. Now this mixture first treated with NaOH. So after adding NaOH, so here corresponding sodium salt will form. Sodium salt will form, and the sodium salt undergo electrolysis. Remove the CO2. In the coal base electrolysis, free radical. So those free radicals will combine, free radical and free radical. So these two radicals combine and finally gives corresponding bicyclo compound. So this compound is bicyclo 310 and total carbons are 6 hexane. Bicyclo 310 hexane. So it is a carbon free radical. So this reaction is known as coal base electrolysis. The reactant has two functional groups, carboxylic acid and carboxylic acid. It is known as terphthalic acid. Now this terphthalic acid treated with 2 moles of methanol. It is an alcohol in the presence of H2SO4. It is acidic medium. So acid, alcohol. So this reaction is Fischer esterification. So here simply we have to write carboxylic ester. So O lone pair attack, and the corresponding structure is double bond O, nucleophile OCH3, double bond O, nucleophile OCH3. So we can say simply dimethyl terphthalate. Now it is treated with Dibal H, diisobutyl aluminum hydride. So H minus, we are using only one equivalent. H minus attack, nucleophilic substitution takes place and remove the leaving group, and corresponding product is alcohol and carboxylic ester. Now it is treated with ethylene glycol
in the presence of H plus. So this is called ethylene glycol. Ethylene glycol. So we know that ethylene glycol is nucleophile. Ethylene glycol is nucleophile. So reaction will start by attacking nucleophile. So nucleophile aldehyde మీద attack అవుతుంది, nucleophile ester మీద attack అవుతుంది. And we know that general rate of reaction towards nucleophile RCOX more reactive than RCOOCOR more reactive than RCHO more reactive than aldehyde, more reactive than ketone, more reactive than carboxylic ester, more reactive than carboxylic amide. So it is a general rate of reaction towards nucleophile. Carbonyl halide, anhydride, aldehyde, ketone, ester and amide. In the given question we are comparing ketone and ester. So which is more reactive? Ketone more reactive. Therefore reaction start with aldehyde. So it won't react with the ester because aldehyde is more reactive towards nucleophile. And we know that what to do with aldehyde. So double bond O and ethylene type of molecule, we know that simply remove the water. So we remove the water and form corresponding acetal, and carboxylic acid, it won't be affected. So this functional group is known as acetal. This functional group is known as acetal. The reactant has two alcohol groups. Secondary alcohol, tertiary alcohol, benzene ring. So it is also called pinacol. 1,2 OH unte, that is also called pinacol. Now this pinacol treated with in the presence of H plus. So in the presence of H plus, it loses either this OH minus or this OH minus. So after losing OH minus, it forms stable carbocation. So among these two, it is a stable carbocation. Therefore the corresponding product is, it is forming corresponding stable carbocation by losing the water. And after that migration takes place, and here hydrate group is there. So we know that hydrate always better migrating group. So here hydrate shift takes place. So why hydrate shifting takes place? So we can understand after writing the corresponding product. So benzene, and here hydrogen migrated. So here OH group, by losing proton, this carbon gets positive charge. Now it is octet stabilized. So for getting octet, hydrate shift is happened here. So here simply we write the corresponding product like this: PH, and here double bond OH plus. Now we remove the proton and form corresponding ketone. We remove the proton and form corresponding ketone. So this entire reaction is known as pinacol-pinacolone reaction. This entire reaction is known as pinacol-pinacolone reaction. Now it is treated with ketone. So this is a ketone, and of course benzene ring, aromatic. Now it is treated with Br2 acetic acid. So in the presence of H plus, we are adding electrophile Br plus. Simply we can understand like this: in the presence of H plus, simply Br plus will attack. So this reaction is electrophilic substitution. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఒక ఆల్ఫా ప్రోటాన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఆల్ఫా ప్రోటాన్ ఉంది. సో ఏ ప్రోటాన్ అయితే మోర్ ఎసిడిక్కో ఆ ప్రోటాన్ని రీప్లేస్ చేయాలి. సో ఈ రెండిట్లో మోర్ ఎసిడిక్ ప్రోటాన్తో మనకి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరిగింది. So here this proton is more acidic, therefore we get this product. It is a
major product. So simply we have to think about the most acidic proton. ని మనం రిమూవ్ చేస్తాం. జనరల్గా ఎసిడిక్ మీడియంలో టెర్షరీ సెకండరీ ప్రైమరీ ఫాలో అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ బోత్ ఆర్ టెర్షరీ కాబట్టి మనం ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ కంపేర్ చేసుకున్నాం. both are tertiary carbons, that's why we choose the acidic strength. So it is simply electrophilic substitution. Tautomeric compounds lo electrophilic substitution. Now it is treated with NaBH4. So here if I take acidification granted, you won't get heterocyclic compound, because simply heterocyclic means the cyclic ring should contain either nitrogen or oxygen or sulfur like this, other than carbon atom. So here suppose if I add NaBH4, simply it will be converted into alcohol. So obviously మనకి ఏమవుద్ది, హెట్రోసైక్లిక్ రాదు. బట్ హెట్రోసైక్లిక్ రావాలి అంటే ఉన్న పాసిబిలిటీ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది, పై బాండ్ షిఫ్ట్ అవుద్ది. బట్ ఎసిడిఫికేషన్ తీసుకోకుండా ఉంటే ఏం జరిగిద్దో చూద్దాం. ఇన్ కేస్ ఎసిడిఫికేషన్ తీసుకోకపోతే ఇక్కడ మనకి O- వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి కరస్పాండింగ్ లీవింగ్ గ్రూప్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనకి న్యూక్లియోఫైల్ ఉంది, ఇక్కడ లీవింగ్ గ్రూప్ ఉంది. సో న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అయ్యి లీవింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోద్ది. సో కరస్పాండింగ్ ఇపాక్సైడ్ ఫామ్ అయింది. సో ఇట్ ఈజ్ అ హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్. సో ఫైనలీ హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎడిషన్ జరిగిన తర్వాత, ఇట్ ఈజ్ అ న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ జరిగిన తర్వాత ఎసిడిఫికేషన్ తీసుకోలేదు, అంటే H+ని యాడ్ చేయలేదు. ఆ వచ్చిన మైనస్ అనేది, O మీద మైనస్ అనేది ఇంట్రామాలిక్యులర్ SN2 జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇంట్రా SN2 అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ Williamson ether synthesis. Intra SN2 and Williamson ether synthesis. Intra SN2 also known as NGP. Intra SN2 ని మనం NGP లా కూడా తీసుకోవచ్చు. So finally we got our heterocyclic compound. So first reaction, pinacol-pinaclone reaction. Second reaction, tautomeric compounds, electrophilic substitution. And third reaction, nucleophilic addition. It is a resorcinol. This compound is resorcinol. Resorcinol treated with I2 and NaOH. So here what happens, small amount tautomer exists. The small amount tautomer. So we are writing the corresponding tautomer. Double bond O. Now this tautomer has active methylene carbon. It is an active methylene. Active methylene means connected to minus R both sides. It is a minus R. Therefore, to write iodoform directly, simply we can break the bond like this and we get corresponding carboxylic acid. Acidification grantly I have taken carboxylic acid, and this carbon will be converted into CHI3 LOPPT. Now this dicarboxylic acid H3O plus heated. In the presence of H plus మనం హీట్ చేసాం. సో బేసికల్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మాలిక్యూల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆల్ఫా బీటా గామా. సో బీటా గామాలో మనకి డబుల్ బాండ్ ఉంది. సో సింపుల్గా మనం ఏం చేస్తాం, CO2ని రిమూవ్ చేస్తాం. CO2 రిమూవ్ చేసి డబుల్ బాండ్ పొజిషన్ మారుస్తాం, ఆల్ఫా బీటాకి మారుస్తాం. అయితే ఇక్కడతో రియాక్షన్ ఆగదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా బీటా గామా. సో మళ్ళీ డీకార్బాక్సిలేషన్ చేస్తే అండ్ కరస్పాండింగ్ డబుల్ బాండ్ మళ్ళీ మైగ్రేట్ అయింది. సో డబుల్ బాండ్ మళ్ళీ మైగ్రేట్ అవుతుంది. అది మెకానిజం ప్రకారం ఆ మైగ్రేషన్ కనిపిస్తుంది. డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాయాలంటే ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఫైనల్గా మనకు వచ్చిన కాంపౌండ్ ఎవరంటే ప్రొపీన్. సో ఇక్కడ వచ్చిన కాంపౌండ్ ఎవరు, ప్రొపీన్. నా దిస్ ప్రొపీన్ ట్రీటెడ్ విత్ బ్రోమిన్ వాటర్. So simply here alkene react with the Br plus and form corresponding 3-membered ring, and this 3-membered ring
react with H2O, Br minus and H2O. So Br minus can attack at the secondary carbon, H2O attack at the secondary carbon. But H2O attack is major because of large amount of water in the beaker. So here we get corresponding product like this. So this is our final compound. So here one point మనం గుర్తు చేసుకోవాల్సిందంటే ఆల్కీన్ అండ్ ఆల్కైన్. సో వీటిలో ఉండే పై బాండ్ని మనం ఎలా తీసుకుంటాం? అన్సాచురేషన్గా తీసుకుంటాం. వీ కన్సిడర్ దమ్ యాజ్ అన్సాచురేటెడ్. సో ఈ అన్సాచురేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం మనం 2 రియాక్షన్స్ తీసుకోవాలి. ఒకటి బ్రోమిన్ వాటర్ టెస్ట్, ఇప్పుడు మనం చేసింది బ్రోమిన్ వాటర్ టెస్ట్. ఒకవేళ ఆల్కిన్ కానీ ఆల్కైన్ కానీ ఉంటే బ్రోమిన్ వాటర్తో రియాక్ట్ అయ్యి బ్రోమిన్ వాటర్ కలర్ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. అంటే బ్రోమిన్ వాటర్కి కలర్ ఉంటుంది. రియాక్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన ప్రొడక్ట్ అనేది కలర్లెస్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఆల్కిన్ కానీ తీసుకొని జస్ట్ ఓన్లీ 1 డ్రాప్ ఆఫ్ బ్రోమిన్ వాటర్ యాడ్ చేస్తాం. ఒకవేళ కలర్ చేంజ్ అయిందనుకోండి, ఆల్కైన్ కానీ ఉన్నట్టు. కలర్ చేంజ్ కాలేదనుకోండి, కలర్ చేంజ్ అయితే ఆల్కైన్ ఉన్నట్టు, కలర్ చేంజ్ కాకపోతే ఆల్కైన్ లేనట్టు. అయితే దీంతోపాటు బేయర్స్ టెస్ట్ కూడా మనం సైమల్టేనియస్గా చేయాలి కన్ఫర్మేషన్ కోసం. సో ఓన్లీ ఒక టెస్ట్తో కన్ఫర్మేషన్ చేయరు, ఓన్లీ బ్రోమిన్ వాటర్తో కన్ఫర్మేషన్ చేయరు. అన్సాచురేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ 2 రియాక్షన్స్ కంపల్సరీ చేయాలి. ఒకటి బ్రోమిన్ వాటర్ టెస్ట్, ఇంకోటి బేయర్స్. 2 టెస్టులు చేసిన తర్వాత మాత్రమే మనం చెప్పొచ్చు ఆ రియాక్టెంట్లో ఆల్కైన్ కానీ ఉందని. So here the molecule has tertiary allylic alcohol in the presence of strongly oxidizing agent H2CrO4. సో ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎసిడిక్ మీడియం ఇక్కడ ఏమవుద్దంటే ఇది టెర్షరీ ఆల్కహాల్ ఆక్సిడేషన్ జరగదు. సో బట్ ఇక్కడ ఇంకొక పాసిబిలిటీ అంటే బై లూజింగ్ ద వాటర్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ H+, it forms corresponding carbocation. Now because of resonance it forms another carbocation, and this carbocation react with water and finally convert into corresponding secondary alcohol. సో సింపుల్ ఇక్కడ ఏం జరిగినట్టే ఎసిడిక్ మీడియంలో ఐసోమరైజ్ అయింది. ఎందుకు ఐసోమరైజ్ అయిందంటే టెర్షరీ ఆల్కహాల్కి ఆక్సిడేషన్ అవ్వట్లా, కానీ ఐసోమరైజ్ అయిన తర్వాత వచ్చింది సెకండరీ ఆల్కహాల్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్ and finally corresponding ketone will form. Secondary alcoholic oxidation జరిగితే ketone form అవుతుంది. So it is our first compound. Now it is treated with Grignard reagent in the presence of CuBr. సో ఎప్పుడైతే మనకి కాపర్ కనిపించిందో ఇక్కడ మనకి మైకెల్ కాంపౌండ్ ఇలా ఉంటే మనం ఏమంటాం? మైకెల్ కాంపౌండ్గా తీసుకుంటాం. సో మైకెల్ కాంపౌండ్ అంటే ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ కీటోన్. సో ఇప్పుడు మనం గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కాపర్ యాడ్ చేసినప్పుడు 1,4 ఎడిషన్ మేజర్ న్యూక్లియోఫైల్ ఎవరు? pH-. సో pH- అనేది 4th కార్బన్ మీద అటాక్ అవుతుంది. 1 2 3 4. సో 4th కార్బన్ మీద అటాక్ అయితే కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ అనేది మనం ఇలా రాయొచ్చు. సో ఇట్ ఫార్మ్స్ కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ లైక్ దిస్. నౌ వీఆర్ టేకింగ్ acidification. Finally we get corresponding ketone. So it is the Michael addition and 1,4 addition. Michael addition and also 1,4 addition. Now it is a ketone. Now the ketone treated with LDA, lithium diisopropyl amide, isopropyl. So this reaction also generally -78 degrees Celsius is required, and LDA is bulky base. సో కీటోన్ మీద బల్కీ బేస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ప్రోటాన్ని రిమూవ్ చేయొచ్చు, బట్ దిస్ ప్రోటాన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ మోర్ స్టీరికల్లీ క్రౌడెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ స్టీరికల్లీ క్రౌడెడ్. సో డైబాల్ హెచ్ అనేది మనకి లెస్ స్టీరికల్లీ క్రౌడెడ్ నుంచి ప్రోటాన్ తీసేస్తుంది. సో డైబాల్ హెచ్ రిమూవ్ ద ప్రోటాన్ ఫ్రమ్ ది లెస్ స్టీరికల్లీ క్రౌడెడ్ carbon. So here we form the minus.
Now this minus is known as enolate. This is the enolate. So now this enolate react with the CH3Cl. SN2 type of reaction takes place. So minus will attack leaving group will leave. Since it is a strong nucleophile, SN2 reaction takes place, and finally it gives corresponding product like this. It is our final product. The reactant has alkene and carboxylic acid. Alkene and carboxylic acid. And the carboxylic acid treated with CH3Li. And of course, acidification. So we should know the general reaction when carboxylic acid treated with R-Li. R-Li. So simply here, simplification point of view. So R minus attack. Directly we can write the answer like this. To write answer directly, I am not talking about mechanism. So similarly here also CH3 minus. So nucleophilic substitution takes place. Nucleophilic substitution. So again it is a alpha beta unsaturated ketone. Alpha beta unsaturated ketone. Now it is treated with N2H4, OH minus base and heat. So this reagent is Wolff-Kishner reagent. This reagent is Wolff-Kishner reagent. So in the Wolff-Kishner reaction, we have to remove the CO group. We have to remove the oxygen, not CO group. We have to remove the oxygen and write down C minus. If resonance is possible, consider resonance also. And final product is one of the alkene by taking the proton from the solvent, and another alkene by taking the proton from the solvent. And among these two, it is more stable because of more number of hyperconjugation. It is less stable. So it is more stable, it is less stable. Therefore, more stable is major. So this is a major product. Now this major product treated with the Bayer's reagent. Bayer's reagent. It is known as cold alkaline KMnO4. So it is a Bayer's reagent. So here what happens simply, సో ఎక్కడైతే మనకి ఆల్కిన్ గ్రూప్ ఉందో ఆ ఆల్కిన్ దగ్గర మనకి 2 OH గ్రూప్స్ యాడ్ అవుతాయి. ఇట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ గ్లైకాల్స్. 2 OH గ్రూప్స్ ఎక్కడైతే డబుల్ బాండ్ ఉందో అక్కడ 2 OH గ్రూప్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఫైనల్గా KMnO4 అనేది MnO2గా బ్రౌన్ పీపీటీ. ఇట్ ఈస్ అ బ్రౌన్ పీపీటీ. సో KMnO4 అనేది కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. రియాక్షన్ పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇది మనం ఆల్కిన్కి టెస్ట్గా కూడా తీసుకుంటాం. అందుకే కలర్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం టెస్ట్గా కూడా తీసుకుంటాం. సో ఇది మనకి ఫైనల్ కాంపౌండ్. అండ్ దిస్ రియాక్షన్ ఫాలోస్ సిన్ ఎడిషన్. సో ఇక్కడ మనకి రియాక్షన్ అనేది బేయర్స్ రియేజెంట్తో రియాక్షన్ అనేది సిన్ ఎడిషన్. The reactant has 2 alcohol groups. One is primary alcohol, another one is tertiary alcohol, and it is labeled. Now alkene also contains. Now it treated with the HBr. When it is treated with the HBr, it loses OH minus and form stable carbocation. సో 2 ఆల్కహాల్స్లో మనకి స్టేబుల్ కార్బోకేటయాన్ ఫామ్ అయ్యే ఆల్కహాల్ని మనం రిమూవ్ చేసాం. అండ్ C+ is formed. Now of course here resonance is also possible. And here lone pair availability is there. So this lone pair attack intra-SN2 reaction takes place. Of course SN1 type. సో ఫస్ట్ మనం ప్రోటాన్ని రిమూవ్ చేసాం, వాటర్ రిమూవ్ చేసాం ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ప్రోటాన్.
C plus ఫామ్ అయింది, C ప్లస్కు O లోన్ పేర్ అటాక్ అయింది. ఇట్ ఈస్ సింప్లీ SN1 టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం. సో ఇక్కడ మనకి Br మైనస్ అటాక్ ఎందుకు అవ్వలేదంటే ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఈజ్ మోర్ ఫేవరబుల్ దాన్ ఇంటర్మాలిక్యులర్. O లోన్ పేర్ విత్ ఇన్ ద మాలిక్యుల్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ ఇంట్రామాలిక్యులర్. ఇంట్రామాలిక్యులర్ ఈజ్ మోర్ ఫేవరబుల్ దాన్ ఇంటర్మాలిక్యులర్. So it is our final compound. It is the first compound. Now it is treated with Br2CCl4. And here ether functional group is there and alkene functional group is there. And we know that alkene react with the Br2 and it is a anti-addition. The first మనకి 3 మెంబర్ రింగ్ ఫామ్ అవుతుంది, మళ్ళీ Br మైనస్ అటాక్ అవుతుంది. ఆల్కీన్తో 3 మెంబర్ రింగ్ ఫామ్ చేయాలి, Br మైనస్ అటాక్ చేయాలి. ఫైనల్ కాంపౌండ్ ఎలా వస్తుందంటే so it is a second product. This is a second product. Now it is treated with alcohol excess of NaNH2. NH2 minus is always strong base. Always strong base. Therefore here E2 type of mechanism possible. E2 type of mechanism possible. Alpha beta. Alpha beta. So corresponding structure is by losing the HBr, by losing the HBr. So it is our final compound after dehydrohalogenation. So ఈ రియాక్షన్ మనం dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. The reactant has ketone functional group. It is a ketone. It is a ketone and anhydride functional group. Anhydride. So ఇక్కడ మనకి ketone functional group ఉంది, ఇక్కడ anhydride ఉంది. Now it is treated with excess of LiAlH4. It is a strong reducing agent. It reduces ketone and it reduces anhydride. Therefore corresponding answer, ketone reduced to alcohol and it is converted to primary alcohol. It is converted to primary alcohol. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్హైడ్రైడ్లో 2 కార్బన్స్ కూడా, ఇటువైపు ఉన్న కార్బన్, ఇటువైపు ఉన్న కార్బన్, రెండింటికి కూడా మనం కంప్లీట్ రిడక్షన్ తీసుకోవాలి. Now it is treated with KMnO4. It is a strong oxidizing agent. KMnO4 is strong oxidizing agent. So here what happens? It is a primary alcohol. It is a primary alcohol and it is a secondary alcohol. So primary alcohol will be converted to acid. Primary alcohol will be converted to acid and it is also acid and it will be converted into ketone. But we are heating the mixture. Heat is given. So it is alpha, beta, gamma concept. So on heating, undergo decarboxylation and remove the CO2 group, write down the double bond at alpha beta and write down the OH group. By removal of proton. Now it undergo tautomerization and corresponding product. Now if you see this product, again this product also has alpha, beta, gamma concept. So here it loses CO2 and double bond position alpha, beta and OH group. Now this compound undergo tautomerization and finally it forms corresponding acetone. It is a enol form of acetone. Tautomer అంటే సింపుల్గా టాటోమర్ అంటే సింపుల్గా కీటో ఇనోల్ టాటోమెరిజం. Now this acetone treated with concentrated H2SO4. So it is a memory based reaction. So we have to do 3 times aldol condensation.
So remove the H2O, aldol condensation, remove the H2O, aldol condensation, remove the H2O, aldol condensation. So finally corresponding product is aldol condensation, aldol condensation, aldol condensation 3 times, and finally we get corresponding methyl group, methyl group, methyl group. So it is a 1,3,5 trimethyl benzene. It is also known as mesitylene. It is also known as mesitylene. The first reaction is reduction, second reaction is oxidation, which involved decarboxylation, and third reaction is aldol condensation. It is simply aldol condensation, aldol condensation. So this molecule has alcohol, amide, nitro, alcohol functional group, amide functional group, nitro. Now it is heated, undergoing isomerization. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ ఉంది, ఇక్కడేమో ఎమైడ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ మీద న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ ఉంది, ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది బికాజ్ ఇట్ ఈస్ కార్బాక్సిలిక్ ఎమైడ్. సో హియర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఓ లోన్ పేర్ అటాక్ అవుతుంది, లీవింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోద్ది. దేర్ ఫోర్ కరస్పాండింగ్ స్ట్రక్చర్ ఆన్ హీటింగ్ it forms corresponding structure. Leaving group is NH2 type, and here oxygen connected to corresponding nitrobenzene. It is simply isomerization. One isomer converted to another isomer. One isomer converted to another isomer. Now it is treated with H2Ni. It is treated with H2Ni. This reaction is known as catalytic hydrogenation. This reaction is known as catalytic hydrogenation. సో ఎప్పుడైతే H2Ni యాడ్ చేసామో NO2 రెడ్యూస్ అవుతుంది, బట్ కార్బాక్సిలిక్ ఎస్టర్ రెడ్యూస్ కాదు. బికాస్ catalytic hydrogenation, యాసిడ్, ఎస్టర్, ఎమైడ్ అండ్ ఎపాక్సైడ్, ఈ ఫోర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ కూడా మనకి కరస్పాండింగ్ రియాక్టెంట్ రియాక్ట్ కావు. యాసిడ్ని, ఎస్టర్ని, ఎమైడ్ని, ఎపాక్సైడ్ని H2Ni, H2Pd రిడక్షన్ చేయవు. So here only one functional group which is reducible is NO2. So in the presence of H2Pd, so this NO2 functional group reduced to NH2. So now this molecule has amine functional group, ester functional group. Now it is treated with NaOH, H2O, heat, OH minus H2O, heat. That means here we can think about the hydrolysis, because ester can undergo hydrolysis. So water attack అవుతుంది, లీవింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోద్ది. సో లీవింగ్ గ్రూప్ ఎవరు ఇక్కడ, NH2 అండ్ OH లీవింగ్ గ్రూప్. అండ్ మెయిన్గా మనకి న్యూక్లియోఫైల్ ఎవరి మీద అటాక్ అయింది, CO మీద. therefore C double bond O, and our new nucleophile is OH, and of course para position NH2. సో ఇక్కడ మనం సింపుల్గా కార్బాక్సిలిక్ ఎస్టర్కి హైడ్రాలసిస్ తీసుకున్నాం. The first reaction isomerization, second reaction catalytic hydrogenation, and third reaction simply ester hydrolysis. The reactant has secondary alcohol and pyridinium chlorochromate. So it is an oxidizing agent. Pyridinium chlorochromate is simply oxidizing agent. Shortcut is PCC, pyridinium chlorochromate. So on adding PCC, secondary alcohol undergo oxidation and it gives corresponding product like this. Ketone is formed. So PCC oxidizes secondary alcohol. Now this ketone treated with aldehyde. So ketone and aldehyde in the presence of base, CO3 minus 2 means base. So we are having two reactants. One is ketone and another one is benzaldehyde.
in the presence of base Na2CO3, in the presence of base. So it is a alpha carbon, it is a alpha carbon. Here we are having the proton. Therefore we expect aldol condensation. We expect aldol condensation. So this alpha carbon has two protons. This alpha carbon also has two protons. In the aldol condensation, nucleophile attack, and after that dehydration. So after attacking nucleophile, whatever product is formed that undergo dehydration, finally corresponding product is like this. So simply మనం ఏం చేసాం, వాటర్ రిమూవ్ చేసి కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ రాసాం. అగైన్ ఇట్ ఈస్ అ మైకల్ కాంపౌండ్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ alpha beta unsaturated ketone. So it is a Michael compound, and this Michael compound treated with CH3 MgBr in the presence of CuBr. సో ఎప్పుడైతే మనకి కాపర్ కనిపించిందో అక్కడ మనకి గుర్తుకు రావాల్సింది 1,4 ఎడిషన్. సో 1,4 ఎడిషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ ఎట్ ది ఆల్కిన్ కార్బన్, పై బాండ్ విల్ బి షిఫ్టెడ్. న్యూక్లియోఫైల్ ఆల్కిన్ కార్బన్ దగ్గర అటాక్ అయితే పై బాండ్ షిఫ్ట్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేసి మనకి సో న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అయ్యి పై బాండ్ షిఫ్ట్ అయితే మైనస్ ఫామ్ అయింది. అండ్ నౌ వీ విల్ టేక్ acidification grantedly, and finally we write corresponding product like this. So this is our final product. The reactant has two functional groups. One is ketone functional group, one is ester functional group. Of course, ester is above the plane. Now it is treated with diisobutyl aluminum hydride. Isobutyl. So reaction generally occurs at -78 degrees Celsius. So here H minus, and it is a carboxylic ester. We know that H minus react with the carboxylic ester with only one leaving group. Therefore the corresponding product is C double bond O OH, and the leaving group is ETOH. Not acid, diol H, nucleophile is H minus, therefore aldehyde will form. So we are having aldehyde. Now it is treated with Grignard reagent. So whenever the Grignard reagent is given, first we should think about the acid base. So it is an active methylene. This is active methylene connected to -R. Therefore it is more acidic than water. It is more acidic than water. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈ pH మైనస్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ప్రోటాన్ తీసుకుంటుంది. ప్రోటాన్ తీసుకొని బెంజీన్ కన్వర్ట్ అయ్యింది. అండ్ రిమైనింగ్ మనకి ఎక్కడి నుంచి అయితే ప్రోటాన్ తీసుకుందో అది సాల్ట్గా మనకి ఫామ్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ అ ఫైనల్ రియాక్షన్ ఆఫ్టర్ యాడింగ్ Grignard reagent. Now it is treated with 3 moles of Cl2 and heat. It is a special reaction of benzene. So benzene undergo addition under drastic conditions. So drastic conditionలో ఆల్కీన్లా బిహేవ్ చేస్తుంది. సింపుల్గా ఎడిషన్ జరుగుతుంది. సో దిస్ కాంపౌండ్ నేమ్ ఈజ్ BHC, బెంజీన్ హెక్సాక్లోరైడ్. And also known as gamaxine, and also known as lindane, and also known as 6,6,6. So this is an example of addition reaction. The reactant has two functional groups. One is primary alcohol, another one is secondary alcohol.
Now it is treated with benzoic acid. It is a benzoic acid in the presence of H plus. So this reaction is an example of Fischer esterification. Fischer esterification. Now here two possibilities are there. It is a leaving group and we are having two possibilities. Lone pair can attack, but it is a secondary alcohol, it is a primary alcohol, and we know that primary is more reactive than secondary than tertiary. So in the case of esterification, primary more reactive than secondary than tertiary. That's why secondary alcohol do not undergo reaction, primary alcohol undergo reaction, and corresponding carboxylic ester will form. It is simply benzoylation. So this molecule has secondary alcohol and carboxylic ester. Now it is treated with copper and heat. సో కాపర్తో మనం హీట్ చేసినప్పుడు సెకండరీ ఆల్కహాల్కి ఆక్సిడేషన్ తీసుకోవాలి. ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కాపర్. నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ MEmgBr and CdBr2. From these two we get R2CD, that means Me2CD, nucleophile Me2CD. Grignard reagent CuBr2 రియాక్ట్ అయితే ఫైనల్గా మనకి ఫామ్ అయ్యేది Me2CD. ఈ క్యాడ్మియం కాంపౌండ్ అనేది కీటోన్తో రియాక్ట్ కాదు అండ్ కార్బాక్సిలిక్ ఎస్టర్తో కూడా రియాక్ట్ కాదు. సో జనరల్గా ఇది రియాక్ట్ అయ్యేది ఎవరితో అంటే COXతో రియాక్ట్ అయ్యింది, కార్బోనిల్ హ్యాలైడ్తో రియాక్ట్ అయ్యింది. రిమైనింగ్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్తో ఇది రియాక్షన్ జనరల్గా తీసుకోకూడదు. దేర్ఫోర్ నో రియాక్షన్. And here the reactant has leaving group. Now we are adding weak nucleophile. So for weak nucleophile we expect NGP SN1 type of mechanism. Since it is a primary carbon, SN1 not possible, but before SN1 NGP also possible in the presence of weak nucleophile. CH3COOH is weak nucleophile. సో మనకి వీక్ న్యూక్లియోఫైల్ ఉన్నప్పుడు మనకి NGP మెకానిజం అంటే ఫస్ట్ బెంజిన్ అటాక్ అవుద్ది, లీవింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోద్ది. ఇది మనకి NGP నైబరింగ్ గ్రూప్. సో నైబరింగ్ గ్రూప్ ఎవరు ఇక్కడ? బెంజిన్. C+ ఫామ్ అయింది. నౌ ఇట్ రియాక్ట్ విత్ ద న్యూక్లియోఫైల్ CH3CO- simply for simplification point of view. So ring opening takes place like this and finally we get our benzene. And here the corresponding structure CH2 O CO CH3. So it is a carboxylic ester. So it is our nucleophile. So it is a first compound. So it is called neighboring group participation. ఫస్ట్ మనకి బెంజిన్ అటాక్ అయింది, తర్వాత మళ్ళీ వేరే గ్రూప్ వచ్చి అటాక్ అయితే బెంజిన్ బ్రేక్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ an example of neighboring group participation. Now it is treated with NBS. NBS is free radical substitution and we also know that NBS always contains some impurity. Anyway, so stable radical, if you compare these two radicals, here plus R group is there and here also plus R group is there, but lone pair plus R effect is stronger. Therefore corresponding answer is through free radical substitution. It is a stable radical. At the stable radical corresponding functional group, it is a free radical substitution. Now it is treated with NaBH4, and we know that carboxylic ester do not react with NaBH4, but here leaving group is present. So from NaBH4 H- attack, leaving group will leave. So after losing the proton, after losing the halogen, it is a final structure and our nucleophile is added here.
So this is a final compound. The reactant has two functional groups. One is phenol functional group and NH2 functional group. It is called para-aminophenol. It is called para-aminophenol. When para-aminophenol treated with acetic anhydride at 100 degrees Celsius, so here it is a leaving group. It is a leaving group. So we look for the nucleophile, O lone pair nucleophile, N lone pair nucleophile. But because of less electronegativity, this N lone pair is strong nucleophile and it is a weak nucleophile. Therefore, N lone pair attack, leaving group will leave. This is simply SN nucleophilic substitution reaction. And finally, the corresponding product is OH is not participated because of the formation of NaH. Amide is formed. And the leaving group is CH3COOH. Again, it is treated with acetyl chloride, CH3COCl, acetyl chloride in the presence of pyridine. So it is a leaving group and it is a nucleophile. So it is also nucleophile, but because of the extended conjugation, right now we cannot act it as a nucleophile. So therefore phenol lone pair attack. So it is a O acylation. And of course in the previous reaction N acylation has taken place. Now it is treated with ICl. ICl means I plus Cl minus. So from this we are taking electrophile I plus. ఎందుకంటే ఏరోమాటిక్ కాంపౌండ్ ఉంది, ఐసిఎల్ ఉంది. సో మనకున్న పాసిబిలిటీ ఏంటంటే సింపుల్గా లీవింగ్ గ్రూప్ రిమూవ్ చేసి ఎలక్ట్రోఫైల్. సో ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎవరి రెస్పెక్ట్ అటాక్ అవుద్ది అంటే ఓ లోన్ పేర్, ఎన్ లోన్ పేర్. ఇక్కడ COCH3, ఇక్కడ COCH3. COCH3 ఎఫెక్ట్ ఈజ్ సేమ్. నా రిమైనింగ్ ఎఫెక్ట్ ఓ donating capacity, N donating capacity. We know that N donating capacity is more, O donating capacity is less. As a result, simply here with respect to NH electrophile attack, and it is a OP directing. Plus R group always OP directing. So with respect to this group, ortho, para. So electrophile attack majorly at ortho position because para is blocked. So with respect to this nitrogen, para is blocked and ortho position corresponding electrophile iodine. The reactant has two functional groups. One is primary alcohol and another one is tertiary alcohol. So by adding PCC, pyridinium chlorochromate, simply PCC, and we use CH2Cl2 as a solvent. So here primary alcohol undergo oxidation and tertiary alcohol do not undergo oxidation. Tertiary alcohol remain as tertiary alcohol. Now this product treated with the silver ప్లేస్లో గోల్డ్ తీసుకోవచ్చు అండ్ కాపర్ కూడా తీసుకోవచ్చు ఆన్ హీటింగ్. సో ఇక్కడ మనకున్న పాసిబిలిటీ ఏంటంటే ఆల్డిహైడ్ అనేది సిల్వర్తో రియాక్ట్ కాదు, బట్ ఆల్కహాల్ అనేది రియాక్ట్ అయితే డీహైడ్రేషన్ పాసిబిలిటీ ఉంది. జనరల్గా ఆక్సిడేషన్ జరగాలి, బట్ ఇక్కడ టెర్షరీ ఆల్కహాల్ కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ జరగదు. సో డీహైడ్రేషన్, స్టేబుల్ alkene. It is our final product, second product. Now the second product is treated with the failing solution mainly CuSO4, and second one sodium potassium citrate in the presence of NaOH.
సో ఇక్కడ మనకి ఆల్డిహైడ్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్ అండ్ ఆల్కిన్ పార్ట్ డు నాట్ రియాక్ట్. సో ఆల్డిహైడ్ పార్ట్ అనేది మనకి రియాక్ట్ అయితే యాసిడ్ ఫామ్ అవుద్ది, అండ్ ఆల్కిన్ అనేది రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయదు. సో బికాస్ ఆఫ్ ది ఫెయిలింగ్ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఈస్ ఆక్సిడైజ్డ్. The reactant has secondary alcohol group above the plane OH. Now it is treated with SOBr2. It is like SOCl2. So we know that it undergo SNI mechanism. Therefore, simply in place of OH, we write above the plane Br. So it is an example for retention in configuration. స్టీరియోకెమిస్ట్రీ ఒకవేళ చేంజ్ అవ్వకపోతే అక్కడ మనం రిటెన్షన్ అనే పదం వాడచ్చు. Now it is treated with NaN3. N3 minus. N3 minus is strong nucleophile, and strong nucleophile always prefers SN2. Therefore, nucleophile attack from the backside, leaving group will leave. Therefore, below the plane N3. So it is simply alkyl azide. Alkyl azide. Now this alkyl azide treated with the H2PD. This alkyl azide treated with the H2PD. So N3 ఈ azide గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఈ azide గ్రూప్ అనేది మనకి ఎమీన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. azide గ్రూప్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఎమీన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ రియాక్షన్, అండ్ ద ఫైనల్ రియాక్షన్ ఈస్ catalytic hydrogenation. The first reaction SNI, second reaction SN2, third reaction catalytic hydrogenation. Here the reactant has glycol type structure, also called pinacol. So 1,2 alcohol group. Now it is treated with HiO4 heat. HiO4 heat చేసినప్పుడు మనకి ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తాం. 1,2లో ఉన్న CC బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే ఆల్కహాల్కి ఆక్సిడేషన్ జరిగి కరస్పాండింగ్ డైకీటో కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుద్ది. ఇప్పుడు ఈ ప్రొడక్ట్ని మనం NaOH H2O హీట్, సో కీటోన్స్ మీద బేస్ వేసినప్పుడు మనం ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ ఆలోచించాల్సింది ఆల్డోల్ కండెన్సేషన్. సో ఆల్డోల్ కండెన్సేషన్లో ఇది ఆల్ఫా కార్బన్. సో ఈ ఆల్ఫా కార్బన్ దీని మీద అటాక్ అవుద్ది. దేర్ ఫోర్ కరస్పాండింగ్ 1, 2, 3, 4, 5 మెంబర్ రింగ్ ఫామ్ అవుద్ది. సో డీహైడ్రేషన్ చేసాం. 1, 2, 3, 4, 5th కార్బన్ దగ్గర ఉన్న గ్రూప్ COCH3 అండ్ ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర మిథైల్. So it is an example of aldol condensation. Now this product is treated with I2NaOH. So it is simply iodoform. So ఇక్కడ మనకున్న ఫంక్షన్ గ్రూప్ చూసుకుంటే iodoform పాసిబిలిటీ అప్పుడు ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తాం. Therefore corresponding answer COO minus Na plus, acidification granted తీసుకుంటే యాసిడ్, ప్లస్ ద లీవింగ్ గ్రూప్ ఈస్ CHI3. ఇట్ ఈస్ అ LOPPT. CHI3 ఇట్ ఈస్ అ LOPPT. Acetonitrile structure is CH3 C triple bond N. It is a acetonitrile. Acetonitrile react with Grignard reagent PHMgBr. So pH minus attack, pi bond is shifted. It is simply nucleophilic addition. Therefore product is CH3 C PH double bond N minus. Now this compound undergo hydrolysis. Finally it gives corresponding acetophenone. So this compound is known as acetophenone. Now this acetophenone treated with benzaldehyde. In the presence of base OH minus. Now if you observe the structures, one reactant has alpha proton, one reactant no alpha proton. So already ketones lo first మనం ఆలోచించాల్సింది aldol condensation. aldol పాజిబిలిటీ లేకపోతే కెనిజారో పాజిబిలిటీ లేకపోతే టోలెన్స్ రియాక్షన్. సో బట్ ఇక్కడ మనకి ఒక దాంట్లో ఆల్ఫా ప్రోటాన్ ఉంది, ఇంకొక దాంట్లో ఆల్ఫా ప్రోటాన్ లేదు, కాబట్టి ఆల్డోల్ కండెన్సేషన్ పాసిబిలిటీ ఉంది. దేర్ ఫోర్ కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ PH CH double bond CH C double bond O PH.
సో ఇది మనకి కరస్పాండింగ్ బెంజాల్డిహైడ్ అండ్ ఇది మనకి కరస్పాండింగ్ ఎసిటోఫినోన్. సో దిస్ కాంపౌండ్ సింప్లీ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ బెంజాల్ ఎసిటోఫినోన్. Benzal acetophenone. It is a benzal group and it is a acetophenone. So it is also an example of aldol condensation. Now it is treated with HCl and benzoyl peroxide. It is called benzoyl peroxide. So it is just an radical initiator. బట్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు హెచ్సిఎల్ మీద రాడికల్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. సో దీనివల్ల యూజ్ ఏమీ లేదు. హెచ్సిఎల్ మీద రాడికల్ ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు, దీనివల్ల యూజ్ ఏమి ఉండదు. ఇక్కడ సింపుల్గా ఏమవుతుంది, ఆల్కిన్ H+తో రియాక్ట్ అయ్యి స్టేబుల్ C+ ఫామ్ అవుద్ది. ఆల్కిన్ H+తో రియాక్ట్ అయ్యి స్టేబుల్ C+ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ స్టేబుల్ C+ అనేది మనకి కరస్పాండింగ్ Cl- మీద అటాక్ అవుతుంది. సో ఫైనలీ వి గెట్ కరస్పాండింగ్ క్లోరో కాంపౌండ్. So it is our final compound. So here we should remember HBr without peroxide electrophilic addition, with peroxide like H2O2, with H2O2 free radical addition, with H2O2 free radical addition. But HCl without peroxide electrophilic addition, with peroxide also free electrophilic addition. సో రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి హెచ్సిఎల్ని బ్రేక్ చేసే బాండ్ ఎంథాల్పీ వల్ల ప్రాబ్లం. సో మనకి స్టెప్స్ మొత్తం మెకానిజంలో అన్ని స్టెప్స్ తీసుకుంటే అన్ని బాండ్ లెంత్, బాండ్ బ్రేకింగ్, బాండ్ ఫార్మేషన్ ఇంపార్టెంట్. సో హెచ్సిఎల్కి హెచ్బిఆర్కి సెట్ అవుతుంది. హెచ్బిఆర్కి ఒకసారి ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ అవుతుంది, ఒకసారి ఫ్రీ రాడికల్ రియాక్షన్ అవుతుంది. బట్ హెచ్సిఎల్కి మాత్రం ఫ్రీ రాడికల్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ బాండ్ ఎంథాల్పీ అనేది కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది హెచ్బిఆర్తో పోలిస్తే. అందుకే ఇక్కడ ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేయడం ఏదైతే స్టెప్ ఉందో అది ఫేవరబుల్ కాదు. ఈవెన్ హెచ్ఐ కూడా వితౌట్ పెరాక్సైడ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్ అండ్ విత్ పెరాక్సైడ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్, విత్ పెరాక్సైడ్ ఆల్సో ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషన్. సో అంటే మనకేంటి, పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది హెచ్సిఎల్ మీద హెచ్ఐ మీద ఉండదు. పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఆల్సో కాల్డ్ కరాష్ ఎఫెక్ట్. సో కరాష్ ఎఫెక్ట్ అండ్ పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఈ రెండు కూడా మనకి హెచ్సిఎల్కి హెచ్ఐకి పాసిబిలిటీ ఉండదు. హెచ్ఐకి ఎందుకు పాసిబిలిటీ ఉండదంటే ఐ రాడికల్ ఫామ్ అయ్యింది. ఈ ఐ రాడికల్ అనేది ఆల్కిన్తో రియాక్ట్ అవ్వకుండా మళ్ళీ ఇంకొక ఐ రాడికల్తో కంబైన్ అయ్యి I2గా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. సో మనం ఆల్కిన్తో రియాక్ట్ అవ్వటం కోసం యాడ్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆల్కిన్తో రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఇంకొక అయోడిన్ రాడికల్తో కంబైన్ అయ్యి డైమరైజ్ అయ్యి I2గా లిబరేట్ అవుతుంది. సో నో పెరాక్సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ హెచ్సిఎల్ అండ్ హెచ్ఐ. దిస్ కాంపౌండ్ నేమ్ ఈస్ ethyl acetoacetate. This is a ethyl group, this is a aceto group, and it is a acetate group. Shortcut ethyl acetoacetate. This ethyl acetate has two functional groups. One is ketone, another one is carboxylic ester. Now this is an active methylene. Now it is an active methylene group. When it is treated with the NaOET, it is a base. NaOET is base. So base remove the most acidic proton, and here active methylene group is most acidic. So here acid base reaction takes place and finally salt will be formed. Now this salt treated with the CH3Br. So nucleophilic substitution takes place. Nucleophilic substitution takes place. It is our product, first product. Now it is treated with again NaOET. Again this is active methylene. Again acid base reaction possibility is there. It is treated with the ethyl bromide CH3CH2Br. So nucleophile attack, leaving fill leave. Methyl and ethyl.
It is a second compound. Now it is treated with H3O plus heat. So carboxylic ester undergo hydrolysis and the corresponding product is C double bond O OH. But here heat is given, therefore alpha, beta, gamma. So we are having beta gamma double bond. Just remove the CO2. Remove the CO2 and write down OH group double bond. And here the corresponding methyl group and ethyl group. After removal of decarboxylation, it is a product. Now it undergo tautomerization and finally forms corresponding ketone. Finally forms corresponding ketone. It is our final product. The reactant has alkene functional group, primary alcohol functional group, tertiary alcohol functional group. When it is treated with the tosyl chloride, it is a tosyl chloride, para-toluene sulfonyl chloride. It is a tosyl chloride, para-toluene sulfonyl chloride, para-toluene sulfonyl chloride. So ఇక్కడ మనకి ఇదేమో టెర్షరీ ఆల్కహాల్, ఇదేమో ప్రైమరీ ఆల్కహాల్. Like in the esterification, primary alcohol react. Like in the esterification, primary alcohol react. So it forms corresponding OTS. It is treated with NaOH and it is mentioned as heterocyclic compound. So here what we have to do, we have to remove the proton from the alcohol and it forms corresponding O minus. So it is a nucleophile and leaving group, RO minus and alkyl group connected to leaving group. So it is simply RO minus plus RLG type reaction, and this reaction is known as Williamson ether synthesis. Williamson ether synthesis. So simply intra-SN2 happens. Intra-SN2 reaction. Therefore, it gives corresponding heterocyclic compound like this. Heterocyclic compound like this. Now it is treated with HA molecule, one equivalent HA molecule. So when you're talking about one equivalent HA molecule, alkene reaction with HA not favorable. Lone pair reaction with HA favorable. ఎందుకంటే మనకి ఆల్కీన్ అనేది 2 యాటమ్స్ షేర్ చేసుకుంటున్నాయి. ఈ ఆల్కీన్లో ఉన్న పై బాండ్ని 2 యాటమ్స్ షేర్ చేసుకుంటాయి. బట్ ఆక్సిజన్ దగ్గర లోన్ పేర్ అనేది ఫ్రీగా ఉంది, ఎవరితో షేరింగ్లో లేదు. సో అందుకే మనకి ప్రోటాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ రియాక్ట్ అయ్యేదంటే ఆల్కీన్ కన్నా ముందు రియాక్ట్ అయ్యేది ఎవరంటే ఈథర్ ఫంక్షన్ గ్రూప్, ఆక్సిజన్ ఫంక్షన్ గ్రూప్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ H+ యాడ్ చేసినప్పుడు కరస్పాండింగ్ OH+ ఫామ్ అయింది, ఆక్సోనియం అయాన్. బట్ ఇక్కడ మనకి టెర్షరీ కార్బన్ ఉంది కాబట్టి రింగ్ ఓపెన్ చేయాలి. ఇట్లా మనకి టెర్షరీ కార్బన్ ఉన్నప్పుడు రింగ్ ఓపెన్ చేయాలి. సో రింగ్ ఓపెన్ చేసి కరస్పాండింగ్ ఆల్కహాల్ అండ్ కరస్పాండింగ్ product C+ will form and the C+ react with the iodine. ఫస్ట్ మనకి బాండ్ బ్రేక్ చేసి C+ రాసుకోవాలి. ఆ C+ మీద మనకి ఎవరు అటాక్ అవుతారు, I-. దిస్ ఓవరాల్ రియాక్షన్ ఈస్ SN1. సో HI యాడ్ చేసినప్పుడు ఆల్కీన్తో రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఈథర్తో రియాక్ట్ అవుతుంది. ఈథర్తో రియాక్ట్ అవ్వటం వల్ల మనకి ఇక్కడ హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అయింది. ఈ హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్కి మనం HI యాడ్ చేసినప్పుడు SN1 టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ జరిగింది. ఇలా మనకి టెర్షరీ కార్బన్ దగ్గర అయోడిన్ ఫామ్ అయింది. ద రియాక్టెంట్ ఈజ్ సక్సినిక్ యాసిడ్. సో సక్సినిక్ యాసిడ్ ఈజ్ 4 carbons dicarboxylic acid. So this compound is heated. When 2 carboxylic acids are heated, always N-hydride formation takes place. Now this N-hydride reacts with ammonia
at high temperature. సో సింపుల్గా డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాయాలంటే ఇంతకుముందు రియాక్షన్ చేసాం కాబట్టి సో డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ రాయొచ్చు. రిమూవ్ ద వాటర్ అండ్ కరస్పాండింగ్ థాలిమైడ్ టైప్ product is formed. It is a imide function group. And also you can say simply succinimide, imide, succinimide. And of course this succinimide, because it is active methylene type, the minus r, 2 minus r మధ్యలో ఉన్న group active methylene, and it is always more acidic than water. It is always more acidic than water. So this imide treated with Br2 and KOH. Imide treated with Br2 and KOH. So this reaction is Hoffman bromamide reaction. Hoffman bromamide reaction. So simply మనం ఏం చేయాలి, హాఫ్మన్ బ్రోమైడ్లో సింపుల్ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ అండి. ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే మనకి ఎమైడ్ ఫామ్ అవుద్ది, ఇక్కడ మనకి యాసిడ్ ఫామ్ అవుద్ది. అంటే సింపుల్గా రాయటం కోసం OH మైనస్ అటాక్ అయింది అనమాట. ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన కాంపౌండ్కి హాఫ్మన్ బ్రోమైడ్ డిగ్రేడేషన్ జరిగి కరస్పాండింగ్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ వచ్చిన ప్రొడక్ట్కి మనం అంటే OH మైనస్ రియాక్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన కాంపౌండ్కి మనం హాఫ్మన్ బ్రోమైడ్ రియాక్షన్ చేస్తే ఇక్కడున్న కీటో గ్రూప్ అనేది లూజ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ హాఫ్మన్ బ్రోమైడ్ రియాక్షన్. ఆల్ఫా బీటా ఎమినో యాసిడ్. సో దిస్ ఈజ్ an example of beta amino acid. The reactant has NO2 functional group, carboxylic ester functional group, and alkene functional group, and ketene functional group. So here when we add H2 and PH3P RHCl, it is a homogeneous catalyst, and it is also Wilkinson catalyst. It is a Wilkinson catalyst. So Wilkinson catalyst కి ఏమవుతుందంటే ఎస్టర్ రెడ్యూస్ కాదు, NO2 అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, ఆల్కిన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది, కీటోన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో మనం ఎక్సెస్ తీసుకున్నప్పుడు NO2కి కీటోన్కి ఆల్కిన్కి అన్నిటికీ తీసుకోవాలి. కాకపోతే లాస్ట్లో మనకి FeHCl ఉంది కాబట్టి NO2కి రిడక్షన్ తీసుకోవట్లేదు నేను, ఇక్కడ FeHCl ఉంది కాబట్టి అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్. బట్ జనరల్గా అది కూడా రిడక్షన్ అవుద్ది. ఒకవేళ సరే కంప్లీట్గా రిడక్షన్ తీసుకున్నాము అనుకోండి, సో ఆల్కిన్ రెడ్యూస్ అయింది, కీటోన్ రెడ్యూస్ అయింది, అండ్ ఇక్కడ ఉన్న NO2 గ్రూప్ కూడా రెడ్యూస్ అయింది అనుకుందాం. సో ఇది ఫస్ట్ కాంపౌండ్. నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ NaOH H2O హీట్. సో దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ ఆఫ్ హైడ్రాలసిస్, ఎస్టర్ హైడ్రాలసిస్ ఇన్ బేసిక్ మీడియం. హీట్ అనేది కంపల్సరీ. సో ఇక్కడ ఏమవుద్ది, ఎస్టర్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది కదా, ఇది ఒక్కటే రియాక్ట్ అయింది, ఆల్కహాల్ రియాక్ట్ కాదు, ఎమీన్ రియాక్ట్ కాదు. దేర్ ఫోర్ OH మైనస్ అటాక్, లీవింగ్ గ్రూప్ విల్ లీవ్, అండ్ ద ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ COOH, para position NH2, and the remaining group is alcohol. Now it is treated with FeHCl. FeHCl జనరల్గా మనకి NO2 గ్రూప్ ఉంటే NH2గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి NO2 గ్రూప్ లేదు కాబట్టి అసలు ఇక్కడ నో రియాక్షన్. ఇక్కడ వచ్చే కాంపౌండ్స్ ఇవి రెండు. The reactant has two functional groups. One is alcohol functional group, one is carboxylic acid. But we are adding alcohol in the presence of H+. So this reaction is esterification. Therefore, simply the answer is O lone pair attack, leaving group will leave, and corresponding structure is like this. Now this molecule has alcohol and keto group, ester group, alcohol and carboxylic ester. Now it is treated with SOCl2. So O lone pair attack effectively because it is a strong nucleophile. Therefore corresponding answer through SNI mechanism, and of course retention in configuration.
It is a carboxylic ester, and here we get Cl through SNI mechanism. Now it is treated with the strong nucleophile PHS minus in the presence of polar aprotic solvent. In the presence of polar aprotic solvent, we are adding strong nucleophile. So it undergo SN2 reaction. When minus are connected, this carbon is highly reactive towards SN2. When minus are connected, this carbon is highly reactive towards SN2. Therefore, SN2 reaction takes place, Walden inversion takes place, and finally forms corresponding product like this. We can say thioether. It is a thioether, it is a carboxylic ester. The strong nucleophile మనకి అటాక్ అయింది, లీవింగ్ గ్రూప్ బయటకు వెళ్ళిపోయింది. సింప్లీ SN2 రియాక్షన్. అండ్ SN2 రియాక్షన్లో మనకి ఇన్వర్షన్ జరిగింది. ఇన్వర్షన్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు లీవింగ్ గ్రూప్ న్యూక్లియోఫైల్ బ్యాక్ సైడ్ అటాక్ అవుద్ది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు లీవింగ్ గ్రూప్ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ ఫ్రమ్ ది బ్యాక్ సైడ్. So that is known as Walden inversion. The reactant has only one functional group, ketone. Now it is treated with sodium acetylide. So it is a derivative of acetylene. So it is a sodium acetylide. So nucleophilic addition takes place. Nucleophilic addition takes place. Now it is treated with H plus and forms corresponding product which give Tollens test. So first H plus ప్రకారం మనకి పాసిబిలిటీ ఏంటి అంటే ప్రోటాన్ లూజ్ అయితే ప్లస్ ఫామ్ అవుతుంది. వన్స్ ప్లస్ ఫామ్ అయిన తర్వాత రెజొనెన్స్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. It is the corresponding carbocation after resonance. Suppose it react with water. Suppose if it react with water, reaction goes backward. Suppose it react with water, it reacts with water, lone pair attract the C plus and forms corresponding product like this. And after tautomerization, this compound can be written as double bond CH-CHO. సో మనం టాటోమర్ రాసిన తర్వాత ఇది ఆల్డిహైడ్ కన్వర్ట్ అయింది ఆఫ్టర్ టాటోమర్. అఫ్ కోర్స్ వీ నో దట్ ఇట్ ఈస్ అ పాజిటివ్ టెస్ట్ ఫర్ టోలెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్. నౌ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ OD మైనస్ D2O లాంగ్ టైమ్. సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషనే చేస్తాం. ఎక్కడ చేయాలి? ఎక్కడెక్కడైతే టాటోమెరిక్ వల్ల మైనస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ కార్బన్ ఇఫ్ యూ రైట్ మైనస్ ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ బేస్ OD మైనస్, OD మైనస్ ప్రెజెన్స్లో మనం యాసిడ్ బేస్ రియాక్షన్ చేస్తే ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా మైనస్ వస్తుంది బికాజ్ ఈ 2 కార్బన్స్కి మనకి మైనస్ ఆర్తో రెజొనెన్స్ పాసిబిలిటీ ఉంది. సో ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది కాబట్టి D ప్లస్ అటాచ్ అయ్యింది, ఇక్కడ మైనస్ వస్తే D ప్లస్ అటాచ్ అయ్యింది, ఇక్కడ మైనస్ వస్తే D ప్లస్ అటాచ్ అయ్యింది, ఇక్కడ మైనస్ వస్తే D ప్లస్ అటాచ్ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ మైనస్ వచ్చినప్పుడు మనం రెజొనెన్స్ రాసుకుంటే ఇక్కడ కూడా డ్యూటేరియం వస్తుంది. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే సింపుల్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ డ్యూటేరియం యాటమ్స్ ఎన్ని అటాక్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉందంటే ఈ టాటోమెరిక్ కాంపౌండ్స్లో మోస్ట్ ఎసిడిక్ ప్రోటాన్ని రిమూవ్ చేసి మైనస్ రాసుకోండి. ఎక్కడెక్కడైతే రెజొనెన్స్ వల్ల మైనస్ వస్తుందో ఆ అన్ని ప్లేస్లో D ప్లస్ అటాచ్ చేయండి. సో ద ఓవరాల్ రియాక్షన్ ఈస్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్. The reactant has secondary alcohol functional group and primary alcohol functional group. It is treated with excess PCC. So here primary alcohol undergo oxidation, secondary alcohol undergo oxidation. Secondary alcohol undergo oxidation gives ketone and primary alcohol gives corresponding aldehyde. Now it is treated with one equivalent ethylene glycol, only one equivalent. And we know that aldehydes are more reactive than ketones towards nucleophile. Towards nucleophile, HCHO greater than RCHO greater than PHCHO.
aldehydes are more reactive than ketones. RCOR greater than PHCOR greater than PHCOPH. So aldehydes are more reactive than ketones, and aromatic aldehydes, aliphatic aldehydes are more reactive. Aliphatic ketone is less reactive. Aliphatic aldehyde more reactive, aromatic aldehyde less reactive. Therefore, here this ethylene glycol nucleophile react with aldehyde, it won't react with the ketone. Therefore, ketone remains as ketone, and aldehyde we have to remove the water. By removing water, we can form corresponding acetal. Now it is treated with Grignard reagent MEMGBr. So nucleophilic addition takes place and corresponding product is formed. Now it is a nucleophilic addition. By adding H3O plus, not only acidification, and this acetal group also undergo hydrolysis. Not only acidification, this acetal group also undergo hydrolysis. సో సింప్లీ మనం అక్కడ ఉన్న ఈథర్ గ్రూప్కి హైడ్రాలిసిస్ చేసాం. ఒకే కార్బన్ మీద మనకి 2 OH గ్రూపులు ఉంటే H2 రిమూవ్ చేసి కరస్పాండింగ్ ఆల్డిహైడ్ రాస్తాం. సో ఇట్ ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ కాంపౌండ్. సో ఓవరాల్ రియాక్షన్ ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఈ లాస్ట్ రియాక్షన్లో మనకి ఆల్డిహైడ్ ప్రొటెక్ట్ అయింది, కీటోన్ రియాక్ట్ అయింది. ఆల్డిహైడ్ ప్రొటెక్ట్ అయింది, కీటోన్ రియాక్ట్ అయింది ఓవరాల్ రియాక్షన్లో. The reactant has aldehyde functional group, alkene functional group. We are adding NaBH4. NaBH4 is reducing agent. Aldehyde will be reduced, and alkene cannot be reduced. Therefore, alkene remains as alkene, and corresponding aldehyde reduce it to alcohol. Now it is treated with Bayer's reagent, and we know that Bayer's reagent cold alkaline KMnO4. So KMnO4 oxidizes alkene and forms diol. Now it is treated with HiO4. We know that 1,2 OH group ఉంటే 1,2 ప్లస్లో OH గ్రూప్ ఉంటే సో మనం సింపుల్గా ఈ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలి. సో బాండ్ బ్రేక్ చేసాం కాబట్టి కరస్పాండింగ్ ఆక్సిడేషన్ చేయాలి. సో హియర్ ఆన్సర్ డబుల్ బాండ్ O PH డబుల్ బాండ్ O. సో HiO4 ఇక్కడ ఉన్న బాండ్ బ్రేక్ చేస్తే సో ఈ కార్బన్కి ఆక్సిడేషన్ అయింది, ఈ కార్బన్ కూడా ఆక్సిడేషన్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ ఫైనల్ కాంపౌండ్. ద ఫస్ట్ రియాక్షన్ సింప్లీ reduction with NaBH4, nucleophilic addition. Second reaction, alkene react with the Bayer's reagent, forms glycol. Of course, in basic medium, manganese will be converted to MnO2, brown PPT. Now this molecule, when treated with HiO4, and here we can break the CC bond, and here we cannot break the CC bond. Only 1,2, only vicinal లో ఉన్నప్పుడే బ్రేక్ చేయాలి. విసినల్లో ఆక్సిడైజబుల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడే బ్రేక్ చేయాలి.